The Lapland cattle, officially the Northern Finn cattle, is Lapland's native cattle breed, known for having adapted well to Arctic conditions. The Northern Finn cattle was the most common cattle breed in Lapland until the Second World War, and it was saved from extinction in the 1970s. The number of Northern Finn cattle dairy cows in Finland is about 850 heads. The breed is still endangered. The project combines scientific research with practical development work to produce new knowledge about the Northern Finn cattle and its special features. The Arctic Center is a multidisciplinary research institute in Rovaniemi, which studies the Arctic environment, communities and livelihoods, and their changes. The Northern Finn cattle has already been involved in several Arctic Center projects, where it has been studied along with other native Arctic breeds through a comparative and multidisciplinary approach. These projects have studied, among other things, the coexistence and interaction of human and Arctic native breeds. Lappari-elinkeinohankkeessa tehdään osallistavaa tutkimusta, jossa on tärkeää yhteistyö maakunnan karjatilallisten kanssa. Toiminta on käynnistynyt tiloille suunnatulla tiedonkeruulla ja haastatteluilla. Haastattelussa kerätään Lapinlehmien kasvattajien kokemusperäistä tietoa ja lisätään Lapinlehmän tunnettuutta. Rodun tunnetuksi tekeminen auttaa Lapinlehmän tuotteiden kehittämistä ja markkinointia sekä tukee paikallista kulttuuria. Tiloilta saatujen taustatietojen pohjalta on aloitettu maitonäytteiden keruu Lapinlehmiltä ja verrokkina olevilta valtarotujen lehmiltä. Myös lihasta tehdään vastaava vertaileva tutkimus. Vertailevan tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, onko lapinlehmän maidossa ja lihassa erityisominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää tuotekehityksessä ja rodun brändityössä. Luonnonvarakeskuksella on kotieläinten alkuperäisrotujen geeniperimän säilyttäjänä tärkeä rooli alkuperäiskarjarotujen ja siten myös lapinlehmän kehittämisessä ja tutkimisessa Suomessa. Luonnonvarakeskuksessa on lisäksi vahvaa nautakarjatalouteen liittyvää tutkimusosaamista. Tavoitteenamme on, että tutkimustulosten pohjalta on mahdollista kasvattaa lapinlehmien arvostusta ja lisätä lapinlehmistä saatavien erikoistuotteiden määrää markkinoilla. Ammattiopisto Lappian maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksen tehtävänä hankkeessa on toimia käytännön kehittämis- ja innovaatioympäristönä. Lisäksi teemme yritysyhteistyötä maaseutuyrittäjien kanssa. Ammattiopisto Lappian tehtävänä hankkeessa on myös järjestää Lapinlehmän maidon ja lihantuotannon tuotekehityspajat sekä tehdä kannattavuuslaskelmia lapinlehmien pidosta. The research project is focused on the Northern Finn cattle farmers' experiences of the breed and on the comparative research on the Northern Finn cattle's milk, whey, and meat. These data are compared to the keeping of the main breeds, Holstein and Ayrshire cattle, and to their milk and meat. The research tools include interviews, data collection on animal feeding, calving, and other factors affecting milk and meat, as well as a collection of samples and laboratory analyses. In addition, the project will produce a calculation model of the economic profitability of keeping the Northern Finn cattle. Several workshops are also organized on milk and meat products development. Until now, only a little research has been done on the milk and meat of the Northern Finn cattle. It is known by practical experience that they differ in many respects from the milk and meat of the main breeds, but there is little scientific evidence on that. The results of this project will help in the development of Northern Finn cattle products. The Northern Finn cattle produces less milk than the main breeds.
It is therefore important to get the product development of this specialty milk taken much further. At the same time, that will help us to preserve this endangered native breed. The aim of the project is to create new business opportunities based on the Northern Finn cattle in the countryside. For example, in milk and meat products development and in tourism services, Northern Finn cattle can play a much more significant role in the future.